Yesterday we were talking about array methods. So array methods value of toString and so on and so forth. So many things are there. We have done a small job of creating a table from an array, HTML table from an array. Anyway, we can as well do it in a program also. And we tried that shifting, unshifting, pop, push. These things we tried it out yesterday. Now you can delete an element from the an array. But anyway, you can try it out, but it's not a direct method from array. So we can just put an insert element console. So you can create an element A is an array. Say 1, 2, 3, 4. Now if you want to delete an element at a particular location, delete A of 1. Now A of 1 got deleted from A. If you see that now the position is still empty. Does not mean that you are going to replace that element or position by something else. You have actually deleted the element, but the element position is still there. So you need to understand this part. So if you don't want to do that, you need to pop and push or something like that. Shift and unshift are to be used. So this is an element can be deleted. And you can also splice, right? So a.splice. Splice means you can put something into the in between. For example, I want to splice say 2 elements at the location 1. The elements are 10, 20. I want to put 2 elements from the location 1, and those elements that we push is 10 and 20 into A. Now if you see that A, okay, 0, 1, okay. After 1, okay, after the 2, whatever. So 10 and 20 are pushed into the, I should have done differently. I put after 0th location, 30, 40, I'm pushing. So they are being pushed, but something is different. First you need to tell the location then. You need to tell the location and the number of elements that you are pushing and the other one. Then you can have something like this. Now A is going to have like this. So you can splice. So you can splice from a point and you can always push something. Let me clear again. A is an array
containing elements 1, 2, 3, 4. A dot splice. I want to push at the location 1, 2 elements, 10 and 20. So from at location 1 onwards, I want to push those 2 elements. A. Now A, you can see that 2 is replaced by 10, 3 is replaced by 20. 3 is replaced by 20. Splice. So lemon 0 means. So what does this mean? Defines the position where the elements should be added. Defines how many elements should be removed. That's what. How many elements should be removed. That's what. Okay. So okay, right. Now let me be clear. So A is an array. 1, 2, 3, 4. Now A dot splice. So at the position 1, I don't want to remove any elements, but push my elements into that. 10 and 20 I want to push. Means you are not removing any element. 0 means don't remove any element. From position onwards, you push them 10 and 20. Now in addition to 1, 2, 3, 4 inside, you will be seeing 10 and 20. Between 2 and 3, you will be seeing 10 and 20. Okay, between 1 and 2. So means that is being pushed into the array. If you want to replace them, how many elements you want to replace, you can as well do it. So for example, A dot splice, I want to from 0, 1, 2, 3. From 3 onwards, I want to remove one element and push 3 elements. 30, 40, 50. Means from at position 3, I want to remove one element and push 3 more elements. So now that element 2 is removed, instead 30, 40, 50 has been added into this. Got inserted. And A dot splice can also be used differently. For example, I want to remove 20, 30, 40. I want to remove 20, 30, 40 from the array. A dot splice, say 0, 1, 2, and 3 elements to be removed. Not pushing any more elements. Now I am removing 3 elements from position 3 onwards. Now if you see A, we have removed those elements from the array. So splice can be used in 2 different ways. One is putting something inside without removing anything, or putting something inside by removing some other thing, or just removing something without putting anything. So all these things are possible with splice. So splice is nothing but slicing and adding. So how this splice is implemented, I will let you know. The splicing and all is a simple mechanism of doing. I will let you know as we go by. So this is called splice. So splice is a powerful method we can use based on our requirement. So this removes the first element of the fruits. So sort, we have seen that. We have seen the sort method. If you want to try again, you can do that. Here is an array 1, 10, 2, 3, 21, 30. A dot sort will sort the element array A, but the elements are not sorted in the numerical order. They are sorted in the alphabetical order. But if you want to sort it in a numerical order, A dot sort
You need to write a function, anonymous function, a comma b, return a minus b. Then it will sort the thing in the numerical order. Now it will sort the elements in the numerical order. A dot sort of, you can write an anonymous function. The anonymous function will nothing. There are two parameters. How the comparison works? Normally comparison works on comparing two different elements. A and B are X and Y, whatever it is. You can also write X and Y, P and Q, doesn't matter. So two elements A and B or P and Q or X and Y comparing. When they are being compared, if A is bigger and B is smaller, A minus B will always be positive number. If A is smaller and B is bigger, then A minus B always a negative number. So the comparison actually function, sort function depends on a return value plus or minus values. Based on that, the comparison and accordingly it places the number. If you want it to be in a reverse order, A dot sort it to be in the reverse order. Just keep minus B minus A. Now this is going to be reverse. Otherwise, you can also do something like that, dot reverse. Okay, that already got A dot sort, A dot reverse. You can also do reversal of the array. Now A got reversed. Now A is in a reversal order. Either you can sort in an incremental order and you can reverse it, or you can use directly in a decremental order sorting, whichever you feel comfortable. Whichever you feel comfortable. This is an anonymous function which is going to be used for comparison purposes. Or you can even write the whole thing. If A is greater than B, return 1. If A is otherwise else, return minus 1. So on and so forth also you can do. Or you can directly use a return method like this, which is returning a negative number or positive number based on the value it's going to be done. So the sort function, you need to understand the sorting mechanism. If you want to sort an objects of array containing objects or array containing another array of elements, then if you want to compare such things, for example, let me compare something like this. Let me compare marks, student marks. Student marks is an array containing another array, and first is mathematics marks 49, 29, 38, 58, 29, 32, 49, 42, 29, 49, 42, 32, 58, 22, 34. How many students? 1, 2, 3, 4, 5 students marks are there. I want to sort this array. Student marks what is going to return? 49, 29, 38. No sorting. Same order it is there. Okay, 49, 42, 29. (49, 42, 32). It's not an order at all.
అంతేనా ఆర్డర్లోనే ఉందా? దే ఆర్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఉంది. 58, 22, 31. So this is some kind of sorting. Actually, they have done some kind of sorting. But what I wanted to do is, I want to give highest priority to the second number first. దీనికి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇది ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళ ముందు రావాలి, అప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి, లాస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి. ఇది ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలి. ఒకవేళ అది మ్యాచ్ అయితే then we need to compare the second one. How do we do that? The student marks అన్నది ఇలా ఉంటే I want to sort that array by the order of second element in each. So you can write a function first. First part complete చేద్దాం. Based on second element it has to be sorted. That's my order. We can divide the whole job into smaller sub job. First small job చేద్దాం. First second element మీద sort order చేయడానికి చేద్దాం. What is the mechanism? Student marks dot sort is a function a and b wherein return a of 1 minus b of 1. a and b అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఎలిమెంట్ ని ఈ ఎలిమెంట్ తో సార్ట్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఏ, ఇది బి. కొద్దిసేపు అనుకుంటే దీంట్లో ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఏ ఆఫ్ 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఏ ఆఫ్ 1 బి ఆఫ్ 1 తో కంపేర్ చేయాలి. సో దట్స్ మై ఆబ్జెక్టివ్. దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ జాబ్, రైట్? సో లెట్ మీ డూ దిస్. సెమీకోలన్ కర్లీ బ్రేసెస్. Return a1 minus b1, a of 1 minus b of 1. Now this element, this array should be sorted based on 29, 29, 42, 22, 29, 29, 42, 42. The order in which this should come first. This is the next one. Okay, this is the next one. Assume that we did not compare anything because this is being seen first. We will be getting this one next, next this one, next this one, next this one. Now if you check that array A, okay, you can do it in different ways, but anyway you can check it. Array, the first element is 58, 22, 31. That's what I told you. Let me minimize this so that it will not be an issue at all for you. So 58, 22, 31. Next is రావాలన్నాను 49, 29, 38. 49, 29, 38. Next is రావాలి 58, 29, 32. 58, 29, 32. Next is రావాలి 49, 42, 29. 49, 42, 29. Last is రావాలి 49, 42, 32. 49, 42, 32. So we are able to sort the thing in the based on the second element. So second element we have considered as a sorting thing, right? So that's what. Now we can do it like this. Now what do? Now we want to consider the first element for sorting our purpose. Am I right? We want to consider the first element for sorting purpose. How do we do that? ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం, రిటర్న్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. a1 minus b1 is equal to 0. ఆ రెండుది ఈక్వల్ అయితే then return a2 minus b2. a2 minus b2 రిటర్న్ చేయాలి. else return a1 minus b1. ఆ రెండు ఈక్వల్ కాకపోతే a1 minus b1 రిటర్న్ చేద్దాం.
So this is else part, this is then part. What did I do? పోయింది equal to type చేసిన పోయినట్టుంది. Okay, otherwise we can write it in a different way. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమర్ అనుకుంటే కనుక we can write in the gene itself and we can write it. Okay, return. Okay, ఇక్కడ we are comparing first. If a1 minus b1 is equal to 0, if a1 minus b1 is equal to 0, 0 అయితే ఏంటి? then part 2 braces, else part 2 braces, then part లో ఏం చేయాలి? return a2 minus b2. ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితే a2 b2 కంపేర్ చేయాలి, లేకపోతే రిటర్న్ a1 minus b1. సెమికోలన్ పెట్టిపోయిన పర్లా. Now it got sorted. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటి ఆర్డర్? 58, 22, 31, 49, 29, 38, 58, 29, 32. ఎవరి ముందు రావాలి ఇద్దరిలో? ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది ఎనీవే, నో ఇష్యూ, బికాస్ 22 ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఫస్ట్ రావాలి? ఇది రావాలి ఫస్ట్. 29, 32, 29, 38 కదా ఇది. సో ఫస్ట్ ఇది రావాలి, అంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రావాలి, ఆ నెక్స్ట్ ఇది రావాలి. ఇక్కడ same order, 29, 42, 29, 42, 32. And the order in which we will be changing is, now you check the second one. మనం చెక్ చేయాల్సింది who is the second. సెకండ్ లో ఎవరు ఉన్నారు చూడాలి. 40, 58, 29, 32, 58 అదేనా? అంతే, ఇదే రావాలి సెకండ్ ఎలిమెంట్. థర్డ్ 59, 29, 38 ఉండాలి. 49, 29, 38 ఉండాలి. మిగతాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో ఇష్యూ. So we are comparing, we are sorting the array based on something, right? So that's how we can as well do it. So you can as well try. Okay, నేను అది కూడా చెప్తాను anyway, it doesn't matter, but anyway. So you need to understand this is anonymous functions, how they are working, ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు not only arrays, you can also compare objects also, right? So for example, if you want to sort multiple objects, then also you can do that one. Say for example, people, PEOPBLE, people is equals to an array of objects. పెడుతున్నాను. ఓకే, అదర్వైజ్ people is a blank array. ఓకే, people of 0, first element is an array of objects, right? So that is a name. Ramesh, height 180. Now people of 1, name Shiva, height 176. People 2, Sita, people of 3, four,
5. So there are how many objects? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 objects inside an array people. People. People is containing 6 objects. I want to sort people dot sort. People dot sort. People dot sort. So what is going to be there in the first object? Height 182. Huh? Ramesh. Height 176. Siva. Height 160. Sita. సంబంధం లేకుండా ఉంది అక్కడ. Height 182 మళ్ళీ కృష్ణ. సో నో సార్టింగ్ హ్యాపెన్ అనుకోవాలి అంతే కదా. ఏ ఆర్డర్లు ఇచ్చాం ఆర్డర్లోనే ఉంది. The order, no sorting did not work on people, but I want to sort it. How can I sort it? I want to sort these elements based on their height. వాళ్ళ height మీద బేస్ చేసుకుని సార్ట్ చేయాలి. ఎలా సార్ట్ చేయాలి? Can anybody give me a solution for this? Yeah. Based on the height, these objects to be sorted. The array to be sorted which is containing all these objects. That's my question. People dot sort is a function, anonymous function, which is taking 2 objects a comma b and return a dot height minus b dot height. That's it. A యొక్క height b యొక్క height compare చేయాలి. It has to compare a height with b height. I want it in an ascending order. Ascending order అంటే చిన్నది ఫస్ట్ ఉండాలి, పెద్ద నెక్స్ట్ ఉండాలి. మీన్స్ ఏ హైట్ కనుక బి హైట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది, ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఏ హైట్ కనుక బి హైట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో దిస్ విల్ నౌ గెట్ సార్టెడ్. తప్పు రాశారు, కర్లీ బ్రేస్ ఎండ్ చేయాలి. నా ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు చెప్పండి, మీ గెస్. ఇప్పుడు సార్ట్ అన్నాను, ఏ హైట్ మీద సార్ట్ చేశాను, ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు? సీత ఫస్ట్ వస్తుందా? ఏంటో సీత ఫస్ట్ వస్తుంది, చేసేసి ఉంటారులే. నెక్స్ట్ పద్మ, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రాజు. నాకు ఇక్కడ ఎవరైనా కొంచెం ఛార్జింగ్ ఇస్తారా? యా, %20 రిమైనింగ్, హాఫ్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ సీత వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆర్డర్లో ఫస్ట్ సీత కనపడుతుంది. దానికి హైట్ 160 అయినా కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కనపడే సీత. సో ఇట్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ పద్మ, నెక్స్ట్ రాజు, నెక్స్ట్ శివ, నెక్స్ట్ రమేష్. ఫస్ట్ వచ్చాడు కాబట్టి రమేష్, లాస్ట్ కృష్ణ. Now you extend the same thing. Objects కూడా sort చేయొచ్చు. That's what I would like to tell you. The objects can also be sorted. Now I want to extend this functionality. Okay, first height. If height matches, they have to be sorted based on the name. While height match అయితే name మీద sort అవ్వాలి. ఎలా?
హైట్ మ్యాచ్ అయితే నేమ్ మీద సార్ట్ అవ్వాలి. And ఏం చెప్తున్నాను అర్థం అవుతుందా? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. If you are able to understand this point, the first sorting నుంచి మొదలు పెడితే you need to be able to understand what is all happening here. Can anybody give me a solution? Anybody needs a presenter role or something like that? Let me know. This is a task. Think and let me know. Yes. If a dot height minus b dot height is equal to 0, huh? A dot, I could not get it. A dot, if a dot height is equal to b dot height, okay, no problem. అలా కూడా చేయొచ్చు. Okay, good. If a dot height is equal to b dot height, then what? Huh? Minus name, string में minus వర్క్ చేస్తుందా? స్ట్రింగ్ మైనస్ స్ట్రింగ్ ఏమొస్తుంది? నాకు స్ట్రేంజ్ గా ఉంది అది. ఇక్కడ ఒకవేళ కాకపోతే రిటర్న్ a dot height minus b dot height. కాకపోతే ఏంటి లోపల చెక్ చేయాలి. a dot name is greater than b dot name, return 1, else return -1. పోయింది. ఇక్కడ రాసి అక్కడ రాయాల్సి. రాలేదా?
Okay. People dot sort function a comma b. If a is equal to a dot height, a dot height is equal to b dot height, then you need to compare the next one. Basically, you need to compare the next one. ఇది ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఇబ్బంది లేదు. A dot height is equal to b dot height, else అప్పుడు ఏం చేయాలి? If a dot name is greater than b dot name, then return 1, else return -1, else return a dot height minus b dot height. This is the whole function. Control C. Now the object got sorted. A name kanaka B name kanaka peddadaithe, then I am going to return 1. Otherwise, now you see who is going to be first. Your first undali. Object data idi. Your first ravali. Padma. Next. Shiva. Next. నెక్స్ట్ రమేష్ ఎందుకు వస్తాడు? కృష్ణ రావాలి, చివరిలో రమేష్ రావాలి. చివరి రమేష్ వచ్చేలా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లో ఎవరు రావాలి? పద్మ వచ్చిందో చెక్ చేద్దాం. ఇంకేదైనా మీరు అనుకున్నది ఏదైనా ఉంటే చూడండి. ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? పద్మ, ఇక్కడ శివ రావాలి కదా. ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి? కృష్ణ ఉండాలి. సో దట్స్ హౌ ద ఆబ్జెక్ట్ సార్టింగ్స్ విల్ వర్క్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఐఎమ్ కంపేరింగ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ A and B. If A dot height is equal to B dot height, then I am comparing the names. If A dot name is greater than B dot name, then return 1, positive number. Otherwise return negative number. Means so a positive number and return చేయండి, no issue. So positive number అంటే okay, ఇది ఫస్ట్ తీసుకో, సెకండ్ తీసుకొని అర్థం. నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే keep them like this. ఇప్పుడు దీన్ని if I want to sort them in the order of their names, but in the positive order heights, the reverse order of the names, ఏం చేస్తే అవుతుంది? నేమ్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో రావాలి. హైట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి, నేమ్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఏం చేస్తే అవుతుంది? ఈ ఫంక్షన్ అనేది జస్ట్ కంపారిజన్ ఫంక్షనే. కంపేర్ చేసేస్తుంది సార్ట్ మెథడ్ కి. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తే సార్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి ఎవ్రీ టైమ్. ఆ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈ లోపల ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తుంది. ఆ లోపల ఫంక్షన్ వాటిని తీసుకుని కంపేర్ చేసి ఒక నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ లేదా నెగిటివ్ నెంబర్ లేదా 0. పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చిన ఏని ఫస్ట్ పెట్టుకుని బీని సెకండ్ పెడుతుంది. నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే ఏ నెక్స్ట్ పెట్టి బీని ఫస్ట్ పెడుతుంది.
Ante simple logic. Now I want the thing to be sorted in the reverse order of the names, but the increasing order of the heights. Heights first. Heights gonna match అయితే names reverse order లో ఉండాలి. Where should I change? Where should I change? Huh? Hmm? B dot name. If A dot name equal to now. If A dot name is greater than B dot name, return అలానే అనొచ్చు. Simple. If A dot name is less than B dot name. That's it. అంతే. ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ చేస్తే చాలు. ఆర్ ఇక్కడ 1 ని -1 చేసి ఇక్కడ 1 రేటింగ్ చేసిన నో ఇష్యూ. నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మైనస్ నేమ్ వస్తుంది అంటున్నారు. అది నేను చెప్పే రమేష్ మైనస్ సురేష్. నాటి నెంబర్ వస్తుంది. ఎలా కంపేర్ చేస్తే నాకు అర్థం కాలే. ఏ మైనస్ బి రిటర్న్ చేయాలి. నేమ్స్ కి అప్లై చేయలేం కదా నెగిటివ్ ఆపరేటరు. ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్ డస్ నాట్ వర్క్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్. So that's why don't use minus. For numbers it's okay, acceptable. For other things it's not acceptable. Okay? Got it? Now I'm going to give you a small task. ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఉంది. Date of birth. For every object there is again another date of birth field. Now I am asking you to compare them with the date of birth compare చేసి sort చేయాలి. For example, let me add the one more thing here. For all the objects, let's add date of birth bit, date of birth property to the objects. And ఇప్పుడు people of 1 dot dob is equals to, okay, 01 Jan say 1990. people of 0 నుంచి కదా 1 పెట్టండి. 0 నుంచి మొదలు. People of 1 dot dob is equal to 10th Jan 1991. People of 1 2 dot dob date of birth attribute యాడ్ చేస్తున్నా is equal to 1st Jan 1990. People of 1 or 3 dot dob is equal to 10th Jan 1990. People of 4 dot dob is equal to 2nd February 1st Jan 01 2nd February 1991. People of 5 dot dob is equal to 20th February 1990. ఈ మొత్తం అందరు పీపుల్ కి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.
People, P-O-P-L, yeah. ఓకే అందరూ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద సార్ట్ చేయాలి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద సార్ట్ చేయాలి. ఎలా సార్ట్ చేస్తాం? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద సార్ట్ అవ్వాలి. అవి ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలి. లాస్ట్ మిగతా వదిలేసేయండి. మిగతా సార్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ లెట్ us లీవ్ ఇట్. I want to do sorting only on date of birth. Date of birth first and all first, last and all last. Ante. Don't worry about the rest. How do you do it? Try to finish. Chain. డేటా నేను ఇచ్చినట్టే తీసుకోండి. మీరు నచ్చిన డేటా పెట్టుకోవద్దు. మీరు పెట్టుకుంటే మీరు టెస్ట్ చేసే డేటా కరెక్ట్గా పెట్టరు. మీరు చేసి వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారు. అట్లా చేయకూడదు. చేసి చూడండి. చేస్తారు. నా డేటా తీసుకోండి. మీ డేటా కాదు, ఆ డేటాకి వచ్చిందా చూపించండి. అంటే మీకు ఎక్వైర్ అయిన నాలెడ్జ్ని ఎంతవరకు అప్లై చేస్తున్నారన్నో చెక్ చేస్తున్నాను అంతే. ఆల్రెడీ మీకు ఆ నాలెడ్జ్ నేను ఇచ్చాను, కొంత నాలెడ్జ్ ఇంతకుముందు ఎర్లీగా. ఆ నాలెడ్జ్ని ఇప్పుడు అప్లై చేయగలిగితేనే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ప్రాబ్లం, లేకపోతే సాల్వ్ చేయలేరు ప్రాబ్లమ్ని.
ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అయితే నో ఇష్యూ. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ కాదు ఇది. Any solution from any other room? Room 3, room 2. Can you provide any solution for this? Anybody? కొంచెం డేటా చేంజ్ చేద్దాం. చిన్న డేటాలో చిన్న చేంజ్. ఇక్కడ 20th 12th కాకుండా 20th కాకుండా 12th పెట్టండి. 12th February. లాస్ట్ దానికి 12th February పెట్టండి. 20th February కాకుండా జస్ట్ లాస్ట్ ఒకటి కాపీ చేసుకుని అదొకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. అప్పుడు చెక్ చేయండి. లాస్ట్ దానికి ఒకేదాన్ని 12th February పెట్టి చెక్ చేయండి మీరు అనుకునేది ఏమన్నా ఉంటే. 20th February అలానే పెట్టుకోవచ్చు. 20th February 1990 పెట్టినా కూడా అది కూడా తంతుంది. 2nd February 1990 పెట్టినా కూడా అది ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది. 2nd February 1990 పెట్టద్దు. 20th February 1990 పెట్టుకోండి, లేదా 12th February 1991 అని పెట్టుకోండి. ఇక లాస్ట్ డేటా సెట్ లో 20th February కాదు 12th February తీసుకోండి. ఒకవేళ 20th అలా ఉంచితే 1990 పెట్టండి. Any solution? Solve అయిందా ప్రాబ్లమ్? ప్రాబ్లమ్ ఇండ్యూస్ చేసాం కొత్త ప్రాబ్లమ్. కంపేరింగ్ అంటే అదో ప్రాసెస్. పోనీ అలా కూడా చేయొచ్చు.
చిన్న పని చేయాల్సి నేను కొంచెం డేటా సెట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా బాగా ఇవ్వచ్చు డేటా, బట్ ఇలా చేసినా మీకు అర్థం అవుతుంది. అన్ని ఫిబ్రవరి జాన్లో ఇచ్చాం, ఓ జూన్ ఇవ్వాల్సింది. మళ్ళీ ఏం మార్చేయకూడదు, ఎక్స్ అండ్ వై తీసుకో, రిటర్న్ ఏ గ్రేడ్ రిటర్న్ ఇంక మళ్ళీ కంపేర్ చేయకూడదు కదా, మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తున్నాం అక్కర్లా, ఇది టెర్నరీ ఆపరేటర్ కదా, ఇంకోసారి కంపేర్ చేయక్కర్లా, చేసే బ్రాకెట్లో పెట్టుకోవాలి. వస్తుంది, డెఫినెట్గా వస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఏబీ మీరు రిప్లేస్ చేసేస్తున్నాం, ఎక్స్ అండ్ వై వాడుకోవాలి లోపల ఫంక్షన్. ఏబీ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఏబీస్ని ఓవర్ రైట్ చేసేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏంటి, ఏ అండ్ బి ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది, ఏ ఆబ్జెక్ట్ బి ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేసేస్తున్నారు, వేర్ అని కూడా పెట్టినా గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయిపోతుంది. సో కొంచెం తేడా వచ్చేస్తుంది, మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ ఫ్యూచర్. కొంచెం వెరీ కేర్ఫుల్. కాదండి, ఇక్కడ ఏబీ పాస్ అవుతుంది కదా, యాక్చువల్లీ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ పాస్ అవుతాయి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏబీలోకి వెళ్తాయి. మళ్ళీ ఏని బీని ఓవర్ రైట్ చేసేస్తున్నాం, ఎక్స్ అండ్ వై వాడండి, అప్పుడు మీకు ఇష్యూ ఉండదు, ఎంత సీన్ అక్కర్లేదు. బట్ ఇంతవరకు ఓకే, ఈ రెండు ఓకే, బట్ ఇది మళ్ళీ రిటర్న్ ఇట్ అనమాట, అట్లా కూడా చేసేయచ్చు. వన్ పాజిటివ్ నెంబర్ అంటే ఏ కన్నా బి పెద్దదని చెప్తున్నాం, సారీ బి కన్నా ఏ పెద్దదని చెప్తున్నాం. నేను ఇచ్చిన నాకు ఆర్డర్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చావు, నేను తూకం చెప్తున్నాను ఇది పెద్దదని చెప్తాను. సో ఆ కంపారిజన్ చేసి పెట్టడానికి ఒక ఫంక్షన్ రాశాను లోపల. సో ఎవరు పెద్దది ఎవరు చిన్నది అని తెలియదు కదా, సార్ట్ ఫంక్షన్ తెలియాలి. అప్పుడు ఇది ముందు పెట్టాలా ఇది తర్వాత పెట్టాలో తెలుస్తుంది దానికి. సార్ట్ చేసినప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేస్తాయి కదా సార్టింగ్లో, ఈ కంపారిజన్ మరి ఎవరు చేసి పెడతారు, అది సార్ట్ చేస్తుంది. ఎలాగ సింపుల్ స్ట్రింగ్స్ అయితే సార్ట్ చేస్తున్నావు ఇష్యూ, కాకుండా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఎవరు సార్ట్ చేస్తారు, దానికి తెలియదు ఆబ్జెక్ట్. నేను సార్ట్ చేసి పెడతాను కానీ ఎవరు పెద్దది ఎవరు చిన్నది నువ్వు చెప్పాలి నాకు. కాబట్టి నేను ఆర్డర్లో నేను పెట్టుకుంటాను, నాకేం చెప్పొద్దు అని నేను నీకు నెంబర్ని ఇస్తే ఆర్డర్ ఒక చేతిలో కుడి చేతిలో ఏ ఇస్తాను, రైట్ హ్యాండ్లో సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఏ రైట్ హ్యాండ్లో బి ఇస్తాను అనుకుంటే, ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కన్నా రైట్ హ్యాండ్ పెద్దది అయితే నాకు పాజిటివ్ నెంబర్ ఇవ్వు, లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కన్నా రైట్ హ్యాండ్ చిన్నది అయితే కనుక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇవ్వు. -1 -10 +10 పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూ. -1 +1 -10 పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూ. ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంతే దానికి. So whether it is positive or negative, that's only the what it's actually looking for. So the method one person has written it, but I don't know how many of you are actually thinking about it. In knowledge ne meer vadukovali, that's what, right? So to sort based on DOB, date of birth.
So people.sort function a comma b, right? X is equal to new date of a dot dob and y is equal to new date of b dot dob. Okay, just let me check one more small thing here. So x is equal to new date of a dot dob. Y is equal to new data right, x minus y. So x minus y is good enough. X is a number, y is a number. X minus y can directly do. No comparison, nothing. Return x minus y. Return x minus y. That's it. ఒకళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇంకోళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అయితే then there is no issue at all. You can see it. First one is something and second one is something and there is a negative number between this and that. No issue at all. Now this is going to do the job for us. This is going to do the job for us. Right button, paste. Now people. ఎవరు ఫస్ట్ ఉండాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్డర్లో? ఎవరు ఫస్ట్ రావాలి? ఫస్ట్ జాన్ రెండు ఫస్ట్ జాన్లు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఉండాలి, థర్డ్ పర్సన్ సెకండ్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు మారిపోయి ఉంటాయి కదా మనకు, ఆబ్జెక్ట్స్ మారిపోయి ఉంటాయి, తప్పు చేసాం మనం. మళ్ళీ కావాలంటే రివర్స్ చేయొచ్చు, బట్ ఎనీవే ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మనకున్న ఆర్డర్ చూసుకుందాం. ఈ ఆర్డర్లో ఇచ్చాం. సో థర్డ్ పర్సన్కి ఉన్నది అప్పటికి ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు సెకండ్ పర్సన్. అంటే సెకండ్ పర్సన్ కూడా సేమ్ డేట్ ఉండాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సీత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇద్దరితో ఒకటే. నెక్స్ట్ 10th Jan. నెక్స్ట్ 10th Jan 1991. 10 Jan 90, 10 Jan 1991. తర్వాతది 2nd February 1991. తర్వాతది 12th February 1990. డేట్లో నుంచి డేట్ని కూడా తీసేయచ్చు. డేట్కి నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఒకటి చేసాం కదా ఇక్కడ, ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? ఇది కదా ఎక్స్ February 2nd 1991. ఎక్స్ ప్లస్ 86,400 1000 milliseconds. ఆల్రెడీ చెక్ చేసినట్టున్నాం నన్ను ఆల్రెడీ. మనం అన్ని సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎక్స్కి ఇట్ విల్ బి ఏమవ్వాలి? February 2nd అలా ఇన్ని మైక్రో సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తే ఫిబ్రవరి మిల్లీ సెకండ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే February 2nd ఏమవుతుంది? అన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తే February 2nd ఏమవుద్ది? ఎవరికి గుర్తు లేదా రోజుకి ఎన్ని సెకండ్స్? How many seconds are there in a day?
తెలియదు మర్చిపోయాను. అన్నిసార్లు చెప్పాను కదా నేను 86,400 seconds are there and that many milliseconds means for every second there are 1000 milliseconds. So that many milliseconds are there in a day. February 2nd ki 1 day kaluputunnanu. And what will be the date? It must be February 3rd. But there is something wrong. Oh, it's string అయిపోయింది, అది problem. So plus key, it's going to act as a string on Mada. It's going to act as a string. So you can add a date like that. Date. One day కలిపితే ఈ రెండు కలిసిపోయినాయి, రెండు డేట్లు అయిపోయింది. సో డేట్ నుంచి డేట్ తీసేయచ్చు కావాలంటే. అప్పుడు it will be getting another thing. So minus is working, plus is not working. We can as well add a plus actually, but somehow it's not working. Microseconds add చేసి మళ్ళీ దాన్ని న్యూ డేట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. Then you will be getting that one. Already I spoke to this. Okay, this is not working. This is actually doing string concatenation. Plus another string concatenate అయిపోతుంది. X is going to act as a string and X is going to do that string concatenation. Okay. Now let's move in. So sort, we need to understand the sort. And reverse is also another method. Numerical sorting. If you want to do numerical sorting, this is what we talked about. The function where asman function rayala. That is our question. Every time numerical sort cheyalante function rayala. Huh? Every time numerical sort cheyalante function rayala. So then you can write a function called new function numerical sort, num sort is equal to a function which is going to take a and b, return a minus b అని కూడా రాసేయచ్చు మీ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ దానికి ఇచ్చేసి సరిపోద్ది. ఓకే, న్యూమరికల్ సార్ట్ నమ్ సార్ట్ అని పెట్టేసుకుని యూ కెన్ రైట్ ఏ న్యూ ఓన్ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ ఫంక్షన్, నేమ్డ్ ఫంక్షన్, an anonymous named function. Anonymous function mapped to a name. Anonymous function mapped to a variable name. ఇలా వాడేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు న్యూమరికల్ సార్ట్ చేయాలనుకోండి ఏదన్నా, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సార్ట్ ఇట్. ఏ డాట్ సార్ట్ ఆఫ్ నమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అంటే సరిపోతుంది. ఇలా పైన రాశాను కదా నమ్ సార్ట్ అండ్ ఫంక్షన్, అది నేను రాసుకున్న ఎనానిమస్ ఫంక్షన్, దట్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ నమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. నౌ యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఫంక్షన్ టు డూ ద జాబ్ ఆర్ ఈజర్ వే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Now it's going to do the job for comparing the things. You can try that kind of thing also. ఇక్కడ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఏమన్నది ఉంది ఇంకాను ఉంది. So now num sort is equal to function a comma b return a minus b. ఇది నా ఫంక్షన్. Now a dot sort of num sort. మామూలుగా కూడా రాయొచ్చు, ఇలాగే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నమ్ సార్ట్ అంటే చాలు. ఏ కామా బి అక్కల ఏ డాట్ సార్ట్ ఆఫ్ నమ్ సార్ట్ అంతే.
రాలేదు కదా, రాలేదు రాలేదు రాలేదు, didn't come. Yeah, it has come now. A dot sort of num sort, numerical sort. A dot sort of num sort. Num sort and function. Num sort is a variable kada. Num sort is a variable. I am just using that variable value to embed the function. Num sort is not a function. It's a variable. A function is assigned to a variable. And now I am using that variable name to replace that function. A dot sort of num sort. So every time if you allow date sort transpose. అదే చూడండి, నేను అదే చేశాను. నమ్సార్ట్ ఫంక్షన్ కాదు, వేరియబుల్. నమ్సార్ట్ ఫంక్షన్ కాదు, వేరియబుల్. Numsort is a function. Numsort is not a function. Numsort is a variable. Please understand it. ఏంటిది? Map to a variable name. Anonymous function map to a variable name. Name of the variable ఏంటి? Numsort. Not the function. Numsort అనేది ఫంక్షన్ కాదు అని అనుకోవాలి కొద్దిసేపు మీరు ఇక్కడ. ఇలా కాల్ చేయాలి. So to use a mapped function with a variable name. So now based on data types అన్ని రాసేసుకుని you can use the same sorting method. దేని మీద సార్ట్ చేయాలని దాని మీద సార్ట్ చేయొచ్చు, the whole data. మై వర్క్ ఫోల్డర్ పెట్టాను. ట్వంటీ ఈరోజు. Right? So other methods are also there. Splice లాగే slice కూడా ఉంది ఇక్కడ. Function compare function అది. That's what we tried writing. ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ వాల్యూ అడిగారు కదా, అక్కడే ఉంది. ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూస్, అది ఎలా మ్యాక్స్ అండ్ మిన్ ఉన్నాయి కదా ఫంక్షన్స్. You can join arrays. You can concatenate arrays actually. You can concatenate arrays. You can concatenate two arrays. A is an array containing 1, 2, 3. B is another array containing 4, 5, 6. If you want to create a new array, C is equal to A dot concat with B. A ని B కి concatenate చేసి C కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు A, B కలిసి ఒక array అయిపోతుంది. That will be assigned to C. Now C is a big array containing both A and B. Values of A and B. You can concatenate any array also. Anonymous array also can concatenate. So A dot concat or now C dot concat. C is equal to C dot concat with an array elements containing 8, 9, 10.
Without name also you can concatenate array elements. C in concatenate చేసి మళ్ళీ C కి assign చేస్తున్నాం. I'm growing C. Now C is going to contain those elements. You can concatenate 2 or more arrays also. For example, let me concatenate another array D with A dot concat with B and C, B comma C. Concatenate A, B, C. మూడు arrays concatenate చేసి D లో పెట్టేయండి. Concatenate A, B, C. Take the base array A and using B and C arrays, you concatenate all of them and put them in D. Now D is going to be a big array. Splice లాగే slice ఉంది. Slice తీసుకోవచ్చు. But slice does not take out the array will not be cut. Splice లో array ని cut చేయొచ్చు కావాలంటే. Slice లో you cannot cut it. Array ni cannot really take out. For example, D dot slice. D dot slice from 3 to 4. 3 నుంచి 5 elements. Or 3 to 5 elements from 3 to 5. I want it. You will be getting, but you will not be losing the array. D lo alage untayi data elements em povu. D lo you will be getting the same way. If you do the same thing in splice, it is different. Splice D dot splice anna anukondi. From 3 2 elements తీసేయి. D లో 2 elements పోతాయి. Splice you will be there is a possibility of losing the elements. వద్దు అనుకున్నా కూడా you need not lose it. But slice you will not really cut the elements from it. You will be only taking a copy of the slice. So you can take a slice of the elements. There are few exercises you are requested to do that. Yeah, Booleans. All of them are Boolean values. Boolean objects. I need not talk much about it. Comparison already I spoke about it. Bitwise left shift to left, right shift you can all try it. You are interested. So if else I need not write it. But idanతా మొత్తం చెప్పక్కర్లేదు మీకు. I am expecting that I need not. There are few exercises that you can try. Then switch case, you can do that. Switch is there, switch case. For loop, for I is equal to 0, I is less than cors at length, I plus plus, so on and so forth, you can do it. So there is another thing called for in, okay. So for statement, different ways of writing for. Now this is something for x in person. So this is another way of writing for. The for loop is a different kind of for loop supported over here. So for each thing in a person, then if you want to try something with a anonymous array and all, you can try that. For example, for x in person, yeah, that's sum of x. And so on. Let me show you that one. So people, P-E-O-P-L-E, people of 0 is what? It's an object basically. But if you want to go through the object and all its properties, now for, okay,
property prop in people of 0. For every property in people of 0, you can write something. Okay, document.write. Okay, property prop is equal to the property value. People of 0 of property. అలా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. Write line, write a line. Document.write line. Now name is equal to Padma, ID is equal to 160, date of birth is equal to 19, so on and so forth. I just try to produce something. So name is equal to Padma, ID is equal to 160, date of birth is equal to so on and so forth. So what did I write? Try writing is I am trying to write something property. And people of 0 ఏమన్నా property name ఉంది, height ఉంది, date of birth ఉంది, more properties ఉన్నాయి. So for each property in people of 0, you write the property and concatenate with a equal to symbol and also the property value. The property value ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. రాయలేండి, ఇలా డాట్ ప్రాపర్టీ అని రాయలేము, డాట్ ప్రాపర్ రాయాలి, తప్పదు, వెంబడి అవ్వాలి కాబట్టి ఇట్స్ ఓన్లీ ద వే. డాట్ ప్రాప్ అంటే ప్రాప్ కోసం చూస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ దేర్. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వే, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో ఇలా మొత్తం అన్నింటికి రిపీట్ చేయాలి, సేమ్ థింగ్. యూ వాంట్ రిపీట్ ఫర్ హోల్ థింగ్. నో యూ కెన్ రైట్ ఫర్ I is equal to 0, I less than people dot length I plus plus. Now you can do the same thing here. ఇది మొత్తం కాపీ చేసి people of I, write people of I followed by a break line followed by a break tag plus a break tag. మొత్తం అందరే రాస్తుంది. ఇప్పుడు సంథింగ్ రాంగ్, ఎక్కడ చిన్న తప్పు చేసాం. ఇంకొక ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయలేదు, అది ఈ ఫర్ లూప్ బయట ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయాలి. నో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సి దట్ వన్. ప్రతిసారి బిఆర్ వచ్చేస్తుందా? ప్రతి ప్రాపర్టీకి బిఆర్ వచ్చేస్తుంది, అది ప్రాబ్లం. ప్రతి ప్రాపర్టీకి బిఆర్ వచ్చింది, దట్స్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. బట్ ఎనీవే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఓవర్ రైట్ సంథింగ్. సో ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఒక బ్రేక్ పెట్టేసింది. సో నౌ నేమ్ పద్మ, హైట్ 160, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేమ్ సీత 160, so on so, Shiva, so on so. So you just trying to for loop, two models of for loop. This is one model of for loop, this is another model of for loop. You all know that. This one you got used to it. Now this is what you need to get used to. While loop, you know that. నేను మళ్ళీ దీన్ని రిపీట్ చేయక్కర్లేదని అనుకుంటున్నాను. Do while and while. Break and continue. You can break a loop, you can continue a loop. You can also label the code and model.
blocks and label కూడా చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. This is the label. That label you can also tell which is to be broken, which is to be broken. Type conversion. So this is a one type of, you can see everything, returns what it is going to return. But if you want to convert integer and all, parse int, all these things are there. Not like typecasting is not there. So constructor will give you what kind of constructor it is, and accordingly you can see that. Type conversion. So a string, if you tell it's a string, it's a string. Parse int is an integer to fixed, to exponential, to precision. You can also directly convert something. Try to convert Boolean to strings, dates, numbers, parse int, parse float. Based on requirement, I will come back to these things. Type conversion tables. Original value converted to number, converted to string, converted to Boolean. చేయొచ్చు. So false అనేది you can also convert to number. False ని number convert చేయొచ్చు అన్నమాట. So when convert to string, it's going to be false in double quotes. When convert to Boolean, it's a false itself. So then ఎలా convert చేస్తే అవుతుంది అనేది it is being shown over here. Original value ని బట్టి it's going to do it. Okay, let me give you a small break and we will join again. We are almost finishing JavaScript, but we need to solve many problems using JavaScript. Then only we will be getting much grip on JavaScript itself. Let's do. So let's take a break and join again.
Come back. Almost the last part of it, but this is not end of the JavaScript. We learned what is JavaScript. Now we need to solve many problems using JavaScript. Then only we will be understanding, and we will definitely get out of the fear of learning something. So regular expressions are a little bit different. Anyway, we will come back to this. Anyway, let me just tell you. You need to tell the pattern within the two slanted lines, and you can tell the modifiers. So that's what it means. You can tell the pattern and modifier. For example, this is the pattern. Pattern means you look for W3 scores with ignoring the case. I stands for ignore the case. So this regular expression will validate any one of the things against all the possible things. For example, say W3 scores. Dot match. I want to match with the W3 scores without the modifier. Does it match? Is both same? W3 schools and W3 schools are the same? ఇక్కడ W3 schools are రెండు ఒకటేనా? Basically they are not. So that is not means not matching. But if you say ignore the case, then it will match. Then it is matching. Ignore the case. Modifiers can also be mentioned. So means there are modifiers I mentioned. The pattern has to be enclosed within two slanted lines. You can mention all your pattern in between. Case insensitive. Okay, ignore the case. String methods or such whatever it is. So you can directly match the pattern. You can also always do this kind of searching, or otherwise you can also do matching. Matching and searching will take the regular expressions. So this is how we can, and we can also do the other one. Using string to replace. So you can also do this way. The Microsoft is to be replaced with W3 scores. So if you want to, but which irrespective of the case, you are looking for somebody like Microsoft to be replaced with the thing. So then you can replace this. Simple replace does not work. The same thing you need to understand here. What is the difference between this and that? What is the difference between without using regular expression and with using regular expression? You try this, you will be understanding it. So I want to okay. STR is equal to Dhyaneta Pragati Nagar.
This is my string. I want to replace Dhyanita by APSSGC. str dot replace Dhyanita by APSSGC. Does it work? Does it work? Work చేస్తుందా చేయదా? వర్క్ చేసిందా? అదే సేమ్ థింగ్ ఎక్కడున్నా కూడా wherever there is Janita, let it be replaced by APSCC. You need not worry about the case. Irrespective of the case, you want to do something, then use regular expressions. You want to do specific thing, then use regular replace. So that is the difference between this and that. So here, if you want to replace the Anita, you can only replace with something. If there is another Anita also, then you need to be worried again and again. This what? So G, right? So another one, let me show you here. So string Janita for example, let me tell you, right? So this is the one. Now str dot replace the Anita with the APSSGC. Right? What will happen? Wherever the Anita is there, APSSGC will be kept, or only one time? Only one time it is to keeping. Right? Only one time it is doing. Replace is not going to work across all. ఒకసారి చేసి ఆపేస్తుంది పని. Right? But you want to do wherever the Anita is there, you want to do it. Globally, ignore case and globally. Case ignore చేయి, global గా ఇంకా ఎక్కడ కనపడినా కూడా Janita you replace with APSSCC. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ G ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుద్ది? ఫస్ట్ టైం రిప్లేస్మెంట్ ఒకటి జరుగుద్ది. So there are the modifiers. Multi-line matching is also provided. Yeah, stands for multi-line matching. This anyway, you can also do it differently. Anyway, so this is the thing. Already spoke about it. Set of characters, range of characters or range of things, and these are that. So A or B, X or Y patterns kuda cheppochu. Ee pattern ledha ee pattern. If you find any one of this pattern, I'm okay. And there is also meta characters like to match a digit, to match a white space.
to match a beginning of or end of the word, or to match something like Unicode. All these things are there. Already talked about the n plus minimum n number of matches, n star minimum 0 or more matches, at least straight, at least one occurrence, 0 or 1 occurrence. Anyway, whenever they are actually be required, I will come back. But you need to spend to learn to learn. This is exact. What is exact? Returns the found text. Okay. Pattern నుంచి వేరే దాని మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. Regular expression will be executed on a string. Two ways. So regular expressions I'm not giving much work for you, but if you are interested, you can learn them. So how to throw and catch? JavaScript support throw and try, throw, try, catch. So all the things are supported in JavaScript. Errors will happen, no doubt about it. We cannot control everything in the world. So that's why we need to catch our exceptions. So you can try some code. If there is an exception, falling into an exception, you can catch it and you can do something. So similarly in Java, whatever you do, exception handling you can do. But you need not do any classes specifically. దీనికోసం వేరే క్లాస్ ఏం వాడక్కల. So try. Okay, double added. Okay, add alert. Something we want to, but you could not do it. Only error message you want to do, whatever the error message that is there, you can do it. So that's how we can catch the errors. So here is an example here. If you try it, you can understand it. There is no method like this right now. Is there any method add add alert? Add alert is not there. Oh, so many D's are added here, right? So you are trying to execute this method or execute this function, which is not available. Ultimately, definitely get into thing and you are trying to do something here. So see result. Yeah, add alert is not defined. It's showing. If it is already working, welcome guest, and no error shown over here. Try లో మనకు వర్క్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, వర్క్ చేయకపోతే క్యాచ్ లోకి వస్తాం. క్యాచ్ లోకి వచ్చి we can do, or we can also do some console log also we can do. So that's how try catch is also working. You can put a try block, catch block, and you can define the error E or something, whatever it is. You can catch the error, and that error you can get the message or string inside. You can also throw a text and throw a number. You can throw the error if you want to really do something. So this is how, when you are throwing something, somebody has to catch it. You purposefully making or inducing a kind of error state. So cause exception handling state, throw, your own throwing. Finally, if none of them are going to work, and you can also catch regardless of try and catch, right? So you can try finally. If nothing works out, you can try finally something. Here is an example here. So you are not falling into any one of these number, and you are trying to get a number x.
and demo.value. What is it? The relevant message in a HTML, and try yourself, and ultimately finally. So you are trying to give a value. If the value is greater than less than 10 or less than 5, throw high, throw 2. It's not a number, it's not a number. If it is an empty, it's an empty. It's going to throw that. So test input is empty. It's going. But if you finally means when do you fall in finally? X is equal to number of x. So then, so true. So too high. Finally, value is nothing. The input is empty. So you do not catch this throw. So what do? Don't handle this case. In finally block. Or not in okay. In finally block ani agar add just. Just input. Okay, I need to see the result. In finally block. Okay, value value up and out on. Input is too low or something, but okay, it's in finally block. Finally, you are trying to do something irrespective of all these things. You are trying to assign the value to be blank. That's what. Okay, right. Whatever it is. So try catch and finally we'll be doing. This is what actually. You are assigning the value to be blank. Say even for example, if you do something like 30, input is too high, and putting the value to be blank, and finally it's doing some more job before winding it up. How do you debug it? Console.log. Always try to use console.log to write the messages to the log, so that it is always easier to debug. And also I already talked about going to the console and looking for errors. If there are errors, means there is something wrong. You need to locate them and fix them and solve them. You can also put a debugger also. So the debugger means if you put debugger option enabled, from that point onwards, you can debug your message or whatever it is. So for example, if you try doing this, it's going there. Debugger దగ్గర ఆగింది. Resume script execution. So that's where it got stopped. You can resume the script execution, right? Or you can step one after the other. Go to the next step. Step into next function call. Step over to the next function call. What else can I do? Now you are going to go to the next step, right? So the next step you are doing. That next step you are doing. You're done. Your job is done. The debugger stops there and it has done its job here. The rest of it was written to that one. What is x value? After the debugger, things we have actually got worked. So the debugger actually allows you to, just like what you step breakpoint or step like that. So if you put any debugger or thing like that, it's going to stop the execution, will get stopped over there. For example, you can even try that. For I is equal to 0,
I is less than 10, I plus plus, okay, document, okay, console.log, console.log before debugger, semicolon, debug అని ఆప్షన్ డీబగ్గర్ లేదన్నా debug debug అన్నమాట debugger or debug. Okay, let's see. Console.log I want to log the thing. Before debugger, and okay, already written on it. Debugger. It got stopped there. Now the script execution got stopped there for a while to get used to the next step. What is going to happen here? So you can move one step every time, and you can see the result also. Where is console.log we are writing actually. You can go to console and see 0 is written now, right? Now where is it? Here. And let me go to the next step. Console. Yeah. It's writing one after the other. Right? So it got stopped there. Sources, it stopped there. It's actually, you can see that. Console you are seeing 7. Now it has done its job. 9. Now after that it has done its job. So that's how you can always do some kind of debugging. Debugger. The thing that you have to put it is debugger. Anyway, major browser debugging tools I already talked about. F12 on Internet Explorer console in debugger menu, and you can also start debugging on your own. Already talked about Firebug. So Firebug is a good tool. You can use it. And Explorer itself it is supporting, Opera is supporting, and everybody is supporting nowadays console and other debugging tools. Normal mistakes and perform. You can go through them. Now the last part is what I would like to tell you is JSON. What is JSON? What is the purpose of it? Why JSON is needed? What are the alternatives for JSON? JSON ki kya alternatives unnaya? XML earlier. XML was the alternative to JSON, and JSON kana mundu emundi manaki XML ఒకటి ఉంది. Objects what properties అన్ని స్టోర్ చేయడానికి XML we used to use XML. But XML is a bigger one. ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ రాయాలంటే XML లో before that you need to write one tag later, so on and so forth. It's a very big task. But JSON is a very simple and notification. మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ తెలుసు కదా, JavaScript లో ఆబ్జెక్ట్ తెలుసు, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ని? What should we use? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం వాడాలి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఏం వాడుతున్నాం? ఒక న్యూ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలంటే ఏం వాడుతున్నాం? O is an object. ఏం వాడాం ఆబ్జెక్ట్స్ కి?
స్క్వేర్ బ్రాకెట్సే కదా, ఇవి స్క్వేర్ బ్రాకెట్సే కదా. ఒక్కళ్ళు కూడా సమాధానం చెప్పట్లేదు. నేనే మళ్ళీ అడుక్కోవాలన్నమాట. Every time I am repeating it. If you start opening anything curly brace and assigning to something like this, it's going to be an object. దాని ముందు ఫంక్షన్ అని చెప్తే ఫంక్షన్ అవుతుంది. Otherwise it's going to be an object. This object you can assign it. This is an object. Blank object ఎలాగా? X, I want to create a blank object. Blank array create చేయాలంటే ఎలాగా? An object which does not have any properties at all. How can I create an object? చాలా సార్లు చెప్పాను అనుకున్నాను. చెప్పాను మీకు బ్లాంక్ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయడానికి మెకానిజం కూడా చెప్పాను. ఆర్ y is equal to అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, నాతో పాటు కూడా మీరు చేయట్లేదు అనమాట. యు ఆర్ జస్ట్ లిసనింగ్. ఆ సినిమా చూస్తున్నారు. నేను క్లాస్ చెప్పను ఇట్లా అయితే. You find out somebody else. You're interested in it. Nobody, I am not getting an answer. చెప్పిన వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి ముందు. Everything you practice it. While I am here, you start asking me the questions. I don't want to cover till you are fully ready. JavaScript end to end, you practice it now. No other practice time, only the practice time now. I don't want to cover any more thing until you all feel comfortable. Other rooms also, you can ask me the questions if you are ready. JSON అర్థం అవ్వాలని ఇప్పుడు దాకా నేను గొంతు చించి చెప్పిన అర్థమైతే you can understand JSON. If you only understand JSON, then only you can understand jQuery. Without JSON and JavaScript, this knowledge you cannot understand jQuery at all.
Wherever you are having doubts, you always pay attention. Objects, arrays, strings, you must be very well versed. So, yeah, ఇంకా ఇది పర్లేదు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను చెప్పండి. ఇక్కడ ఇక్కడ పోనా పోనా అది ఒకవేళ 4 4
వాటిని రీసెట్ చేయమని చెప్పాలి పెట్టండి. అదే వైర్లెస్ రూట్ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి. అది నిన్న అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి. ఒకసారి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తారు ఉన్నాడేమో వాడు చెప్తే అలాగే అనిపిస్తుంది. బ్రౌజర్లో పోర్ట్స్ 80 అండ్ ఆల్ యూజ్ ఐసీఎం ఫీచర్స్ అప్లికేషన్ లెవెల్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ లెవెల్ వరకు ప్రాబ్లం ఉంది. అది రూటర్లో ప్రాబ్లం అన్నమాట, అప్లికేషన్ లెవెల్ ప్రాబ్లం. సో అది ఇష్యూ. అంతే, నాకు అర్థమైంది కండి. ఇది ఒక నేను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం. వాడిని ఆఫ్ చేసి ఆలోచన చేయమంటే వచ్చేస్తుంది. వచ్చింది సార్. ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను.
Hmm.
Okay, so my time is over.